Hello semua, selamat datang ke Google Certified Educator tajuk Google Slides. Ini adalah tutorial pertama anda untuk Google Slides Level 1. Tutorial ini akan memperkenalkan anda kepada beberapa feature Google Slides yang mungkin akan disoal dalam Level 1. Okey semua, kita ada 4 tajuk utama untuk Google Slides Level 1 iaitu creating a new slide deck, insert items, change ataupun edit styles dan juga how to share a slide deck. Jom kita tengok cara untuk create a new slide deck. So, kita akan explore bersama 3 cara untuk create a new slide deck iaitu dengan menggunakan Omnibar, Google Drive and also Google Apps yang lebih dikenali sebagai our waffle button. Jom kita explore bersama. Cara pertama untuk buka slide deck baru is simply by typing out slides.new and click enter. It will open a new slide deck for you. Cara kedua is through Google Drive, so you click the plus button, double click on Google Slides and there you have it. Lastly, kita juga boleh menggunakan butang waffle ni, klik pada Slides. And there we go, 3 ways to open Google Slides. Now, adding and deleting slides juga sangat penting dalam proses of creating a new slide deck. Let's learn how to do this. Okay, saya nak tunjukkan cara untuk add and delete slide. To add, all you have to do is click the plus button. Alternatively, I can right click, add new slide ataupun I can just use my keyboard and click enter after the slide. Alright, secondly, cara untuk delete slide. So I can highlight the specific slide, click the delete button on my keyboard ataupun I can right click and click delete. That's about it. Sekarang, memandangkan kita dah tahu cara untuk create a slide deck, mari kita belajar macam mana nak insert items pula. Okay, ada 4 main elements yang kita kena tahu untuk insert, which are images, link, text box and also table. Mari saya tunjukkan kepada anda macam mana kita nak insert ke semua item ni. Okay, jom kita belajar cara untuk insert item. First of all, inserting image. I go to insert image and I have so many options. Saya nak pilih search the web and I'm gonna look for pictures of pandas. So, saya nak masukkan gambar ni. I can just drag and drop. And there we go. We have the picture of the panda which I can resize. So, I resize it. And now, I want to show you how to insert a text box. So, I click insert, text box, ataupun I can choose it from the toolbar. I choose text box and I draw my text box here. So, I'm going to type, how are pandas like? Okay, from here, I'm going to show you how to insert a link. So, I have information that I want to link it to, for example, this WWF website. I right-click, copy link address, and then what I need to do is I highlight the words, I click insert link, kemudian I paste the link earlier here, click apply. So now when I access this, it immediately will take me to the WWF page. Alright, next I want to show you how to insert a table. So all I have to do is click insert, table, I choose the number of columns and number of rows, and then I can resize the table accordingly, and I can also insert, let's say I want to insert column, and I can also delete row, delete column, whichever option that I like. Alright, that's about it. Alright, nampaknya kita sudah pun mempelajari 2 daripada tajuk utama dalam siri Google Slides Level 1. Kita akan belajar cara untuk edit slides dan juga share slide deck dalam tutorial yang seterusnya. So that's a wrap untuk tutorial 1 GCE Google Slides Level 1. Jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Bye!